Madembele, with regards to the aftermath of the leasing, it has gone beyond the expectation Marijo Pain, Marijo Teach, Katajo Pur. Sani Kembe Gikidi Muron is technically closed. Kata maintenance my brother Mr. Gendo Wachani Timorekan. Yoga maintenance Matimuri Muron. I want to invite Mr. Okola. Okau Tulu Marimondo via Muron Sanimondo Negi Matimore. You teach Mente Muron. No cow motor so it's sugar. Nico Rubidity Kuchu, Nick and Dolor for some time, Nibrogine, Nibroyao, Ibru teach ban. With an intention to maintenance. Maintenance, meeting Mokanyo, you to win to Kajagoro, Mamron, Menche one, brother Jacob Tulu. You should learn my lair. Ni, you want to know you teach me a child, mobile retain the teach. Nitimo maintenance. So you teach most of the Docatimoka maintenance, again you teach Alofare. Koro, you look at Lerongi. Sani Kibi Muron, you look at Niang Carlo the West Valley. Kambi Dimatimore Unge, there was no proper communication even by the time Manilo Kambi. You teach no coins no Kamakama. Then they are talking of retaining 100 employees, Nitimo maintenance. Where on earth? Katabati can be Sukai. O Kenya Timo maintenance, video teach me here. Poconotti Morega Yakan, Mano. Koro Morma Anagokende, Miss Sani, you teach Coron, you put Coron and Oler. The business community was an oler. The suppliers been the course and an oler. You teach. Some of these people saw us as enemies. Ma ongenga mane willing mundo wugo ko mondo e record wa. Kaka you teach mondo samane pod listening timore. Koro sani gik manwa yuago ka. Koro berna kabisa nikech koro jopur, the business community, by extension even the border. Koro nenogi. When you acquire your poor, your business community and other affiliates within the sugar sector, let us join hands together. Gik Madembele, a Kembe Sukwari Sani Okubere. Sani Samaguyoni, Muron. The investor injury and you teach Prario Gabor. Poko do get it Yakasani. Despite the agreement, Manwante Kokisirikal. We had a very good agreement here. Kanwaro Mogisirikal, Tarikario de Marare. Nairobi. No abede bura, Kwaya Loweche Mag Salary Areas Magjo teach. Ne one meeting Tarikario February, de Marareo. Tarikario de Marareo 2026. We met the Honorable Mutai Kagwe and the Honorable PS. To no injury on some parameters. Manonego Benisirical let him. Up to now, the only thing that has been fulfilled is part payment of salary arrears amounting to 1 billion. You can Mr. Kola Wacham. To King here we did work and the Kamano Keto Gisirikal. My return to work formula. Talk gom, manwa gom, kwa bank pesa. If you don't investors again, no go against the return to work formula, manwa Minjurego Gisirikal. And there is a clause, there shall never be any element of intimidation on the workers who participated in the strike. Sanisa Mawuni, investor Mamuruni, no the Oriamojoti Perio Gabor. Yakasani, those people, Poko Wukiti Nyakakawun. Koro ene kwa mara makende, na serikali, ni nyakadiket ler makende, iweche mag leasing transition. Kech transition ni wasa yudoka serikali bende nigi interest, a lot of interest. Kech anyalo paro ka no wuyo gi investors mag Muruni kane wane meeting Nairobi. Kwa ngiso gi wachre statement mag jotich mano chungi Muruni to gi wacho no ni we are the government. So what kind of statements are those? Erokamana inya. Makama kage kanyo mar mondo mi Okola bende duoke moko kuom penjo winjo kaka gumba loso. To loso nikech agumba ingine njagoro mochung ne bende jopur mathoth wuok Kenya Union of Sugar Plantation and Allied Workers. Okongo monde nitiere moko kuom penjo mopogoro mopenjo nikech ingene ni makoro to ni konywa ka nikech ni miwuok e boda mano mar sukari. Mokwongo owacho ni kaka jopur nosingne gi siling bilion 2 ma bende nogol. Negiyudo mana bilion 1, bilion moro nene kanye bende ginyalo yude kapok osom budget mane penjo maduong' kin penjo mamoko e penjo no kaduoko pesa gi nyaka gima waler ne jopiny kendo jopur mondo winj maber pesa gi
en pesa ma sirikal owuok. Ok ni en gop sirikal, en pesa piny owacho owuok mondo chul gowi mane kembni niko kane pok oket gi lwet ji giwegi. Koro mano gima nyaka jopur kong'e gi jopiny. Pesa te mane jogi bandho kembni gi kane pok oket gi lwet ji giwegi ne en mshahara mane osedeko. Kuonde moko ne pok ochul ji dweche 12, kuonde machalo Nzoia, kuonde machalo Muhoroni, iyudo ka ji ne tiyo atiya. Jogo mineno koro sani ni e udi ma iwinjo wacho ni idwa golgigo, ne gitiyo to nok chulgi. Koro sirikal osekawo pek mar oting'o pek mar chulo gopegi, kendo osekawo $1 billion mochulo jogi. Pesa nogol tarik 20 dwe mar Ang'wen. Ma kendo sirikal owacho ni verification timore, nikech pesa kod igol agola titer ne chulo arrears mag joma tiyo kembni gi. Nyaka verify. Koro verification koserumo to pesa wuok. Pesa kosewuok, pesa igole treasury. Kosegole treasury tikele Kenya Sugar Board, te wakawe ka wadwa kete lwet jopur. Kwase verify, wakete lwet joma ne tiyo kembni gi. Mabe gine ma gichiwo list, nyaka kel payroll mo ng'e to ng'ani notiyo ka gi ka mo verify gigi. Nikech mana kana wacho motelo cha, nitie joma be achudhe moko mane iye kanyo be dwa ne okaw advantage, gichako soe nyinge moko ma ne onge. Koro sirikal sani kendo kata jatend piny owuon osewacho ni gini okaw kendo okaw kaka gigi ma ene motimo. Commitment nitie, pesa osewuok e treasury mochul arrears, kendo sani nitiere kendo mpango mar chulo 1 billion modong'. Estimate midhi som, budget midhi som tarik 11. Ma jopur gima nyalo wacho en ni joma nitie e kembni gi arrears gidhi yudo. En pesa ma gidhi yudo. Gidhi yude machiegni. Nikech sirikal osechiwo goodwill monyiso ji nitiere gini wan gi geno kendo waseketo mpango mar chule. Makoro gima agomba wacho ok rach, lakini kaluwore gik masetimo nenore ni nitiere goodwill from the government. Wach machielo magumba bende na wacho ni kembe mokete bwo kembe mag ji lwet ji giwegi mano bedo list. Onno ka gima koro bedo negi e lwet sirikal na ber moloyo koro lwet ji giwegi. Mano ok en adieri. Sani kendo mana kana chako japur mar Niang nigi geno. Geno ni biro kaluwore ka gik matimore e kembni gi. Achiel kuom gik mane waketo andika gi jogi seche mane wamiyo gi mane wadeso kembni gi ne ni nyaka ne gilos kembni gi, masinde nyaka ti gi rieko masani rego, nyaka ne gichul japur e wang' sa. Ma kendo sani japur ichulo bang' ndalo 7 kisetero niang' e kambi ichuli. Kuonde moko japur ne nyalo tero niang' to iserito niang' gi puodho dweche 18, kendo kidwa chako rito kendo higa kisetero niang' e factory mondo chuli. To chudo ma kamano ben no medre dong. Sani japur kotero niang' e kambi kata mana Nzoia kata mana Soni ka. Jo Soni gin joma mor sani, nikech japur kotero niang' e kambi ndalo 7 nigi pesa ni e bank. Factory gi iloso gi kendo sani rieko manyasani ema itiyogo e rego skari. Kawa kata kaka mana example mana nyiso mokwongo cha. Factory like Muhoroni olor nikech ilose. Loso ni ok en gima inyalo loso 2 weeks kata 1 week. En gima kawo time. To kendo winjo ka agumba owuon wacho ni jomoko kawo ter Soit. Tiene ni jogi ong'eyo ni kar mondo gikaw jogi giwewe link, ka gikaw gitere gibed productive kamoro. Ji te ok nyal timo maintenance e factory. Iyiero mana jok ma nie department mitime maintenance no ema odong' to jomoko nyaka riti. To sana sama owuoyo kode ni jomoro segolo notice sama gidok rege. Koro kembni gi king'iyo, kwang'iyo parameters mag kaka factory tiyo, wang'iyo nitie gima oluongo ni TCTS. I-convert niang' tanadi maloso sukari. Gigi te osemedore kuonde gite, nikech maintenance osetim e factories gite. Gima ne pok otimore. Kuonde moko maintenance ne dhi kata higa 5 kok otim. Sani Soni no olore timo maintenance osetieko. Muhoroni gisedok e tich. Nzoia sani rego, kendo Nzoia sani rego, chulo ji bang' ndalo 7 ka ndalo 7 chudo. Chamel kamano, Muhoroni osegolo notice ne dok e rego kendo. Koro nitiere geno ma wan gadier ni mbele jopur niang' dhi winjo maber moloyo. Kendo ing'e niang' sani gima wadong' go kaluwo. Nikech niang' ni bende wacho ni Pamba nosetho, mchele be koro ochiko kumoro nono. Niang' ni koro geno mar onagi. Makoro niang' ni gima nyako. Kata mna imbo mar piny Kenya, wacho ni Nyanza gi imbo mar piny Kenya. Nyanza gi imbo te, lakini ko sani wawuoyo go nagi. Koro wadani wanyiso nagi ni niang' kendo sani ema weche niang' losore moloyo kaka osebedo kolosore. Nikech piny owacho osemiyowa support mapok mayudo e kind piny owacho mokalo ka. Leasing ni en gima wasetemo higni 30 ka ji temo wawacho privatization, wawacho leasing. To ma no nyalore nikech support mayudo kuom piny owacho. Kendo sani kwang'iyo kaka
kembe gitimo pena gitimo maber te mose tiko maintenance yudo ka timo maber. Recovery mar sugar ni malo, jopur ichule wang' sa, kendo mana kono winjore ni nuclear estate lope mag jopiny ma kembe gitiye itiyogo mana e weche mag puro niang'. Kendo mana gima timore sani. Gimiyo jopur support, gimiyo jopur sidikend kendo niang' purore. Magi gik manok timore chon. Sani koro gigi timore kendo an gadier ni japur moro amora mantiere kembni manobedo list biro wuoyo. Owacho kes mar Moroni wacho ni niang' ikaw itero West Valley. Ka japur niang' oserito niang' mochopo dweche 18, niang' koro dhi dweche 20, niang' oseromo beto. Ere tiende mondo irite Moroni mani under maintenance, kata ikaw niang' itero West Valley mabe en the same company to chuli pesa ni. To japur seche moko nigi nyathi odwa chulo ne fee, seche moko en gi gikene moko odwa nolos gi pesa ni. Koro wan wa act in the best interest ma japur. Ka niang' oseromo beto, tikawe be titere ne factory machielo tichulo japur pesa ne. Makoro giter nienge magi factories machielo gino mara ni koro isomo paro makamano nikech seyo mabenda gumba bende na wacho iwinjo kanyo hiemo hiu ntiere nyithindo ok dhi school kata mana chiemo bedo matek e ote kin mamoko ogenda. Igene Sharon siepa ni wuoyo maber kabisa, but and the most unfortunate thing again listening en riembo jowa tije. Ingeni a company machalo Moroni no okel because of 7 schemes ma en Oduo, Tamu, Bodabuoro, Songo, Moroni, Poru, Fatana. Nyithindo ma yande tie kambego ni edhot. It's painful nikech ma kambini onego bed ni benefit the local community. Gimomiyo we are against transporting Ken to West Valley kama. Once Ken moves to West Valley, employment moves the other side, and the economy moves the other side. Okangeni in the agreement benentie penalty nika kanga kuregi kambine momiene to nitie penalty mochulo. Nikech ngeni kagirego ka to the government benefits by the concession fee. So most of them do bypass concession fee no. You're getting comfortable because the distance is not much. Koro samoro be wakonyre wache dier ni as a regulator un bendo nego put your foot down. This cannot happen. It's very, very important. In a school, like Chemelil Academy, or the time of the investor to run. It's true. Otame. But yet, can be much Chemelil, Osega Podo Mulor Dode, to school no run. Without fail. And that is why, most of even farmers are questioning, Nito, Kambi Manomi Kimbegi. What is their capacity? Kama gidware kony bende kambego should be open wacha ni karemo serikal konya yo makama. Okay, that's true. Yes, they should also be open. Ka gimoro yinyi to yini no mi kambi to kamoro rach kata relationship nigi wakas rach, bring us on board as a local community and stakeholders mondo wawuo mondo nikech gini it is all of us. If Moroni fails or Chemelil fails or Soni fails or Nzoia fails, we all fail. That we need to understand. The other thing Madwe is the pricing mechanism for us farmers. Maro workers not late to ana biru we lojupur. The pricing mechanism. Ingeni be at one point in 6,100. Olwar biro 5,800, 5,750, and now 5,500. All the all dog paying. At one point, even the millers net were bid 4,800. In fact, yes, it is the regulator that, and I thank you for that. Manota Amreni, it should not go below 5,500. For the last 2 years, the millers have been loss of pesa, super profits. Nito shila manamatene to gidwa duoko bei to 4,800. It is my belief ne Watimo thinks the wrong way. Pesa mar puro okonego bed ne miomela. Milo reg niang warad kode we bridge. Pesa mar puro niang. Let us take it back to outgrow companies. Wa reform the outgrow companies to give the cooperative structure. Nikech structure mane nitie choncha. Bende nitie directors mano yere gine movement machalo mag outgrow companies. And they stole everything. To give late nani they have no shame. They still come before us farmers. Okwelo kambi jopur moko piny temo lor dode. Podo biro chungi moko be pod pakre ni jotend jopur.
So we need to reform that process and punish jok mano kwalo kambe gi nikech Sugar Board sits on reports of hundreds of millions of shillings stolen by individuals. The reports are there. I have personally gone through some of them. Kwa kao pesa tuwakelo tuwanautugura company mawa regulate maber. Pesa no chopo ne japur. Japur di puro niang. Koro niang bedo mar japur. Koro uso ne kambi modo waro. Sani kambe gi okunyal puro niang. Nikech kiboso luor niko puro niang. To West Valley will harvest that cane. West Valley luor niko puro niang. To kiboso puro tibrenad. Makoro competition ni malo. PM ni sire malo koso. Gin gi PM a harvesting niang mok gi pedo. You understand? And yet the process mar puro niang is so heavy. And that is why we want Sugar Board to be fully constituted. Give the farmer directors. Mondo wane kaka wanyalo loso weche mag pur mar niang. Wane kaka waloso apeni me kor gwenge. Ngeni apeni me kor gwenge kuonde migole niang. It's very expensive. Apeni urumo te. Except for, and I can talk for Kericho and Nandi counties. Ma already oseloso committees, just committees. Ma king'iyo kidhi Nandi. Kane ine gari on a rough road. Tiwinjo kidonjo kama smooth. Tingeni in Kericho kana Nandi. Kisumu County no roads. Access roads are costing farmers. Nikajiti spillage ye kanyo. Samoro the winches. You are taking a long distance on those and continue to destroy those roads. Tokora peni gibende podo bi use on Sugar Board. Nitie pesa mar SDL. SDL kanyo nitie component mar infrastructure. Muyiene gi mondo gilos a certain roads kama Niangae. Onego bedni gibet piny gi county gi national government. Wan gi Kera roads, wan gi county roads. Tukae to giwinjore ni mage ma they can take over to ginyalo loso. To gwende kapok adhi kata mna yira tianga winjo kanyo kiwacho ni the Sugar Board nego bedni bedo constituted fully. Yes. Dibed nitiere rem moro kaka jopur mabende samoro neno. Ingeni when the representation mar farmer onge kanyo. Duond japur onge kanyo. Makoro representation mag farmers onge Sugar Board ka. Donge elections kore konego bedni timo election. One of the process of doing elections the Sugar Board is supervising and carrying out mondo oyier farmer directors. Initially the president appointed the chairperson, then we have an acting CEO. So then I think nominations from the Ministry of from Treasury and from Ministry of Agriculture were already in place. So as they are, can it watch more magipenjo to refer to PS? Manorono. As they operate. So they always have to go back to the PS. But can farmer directors will come on board, then the board now is fully constituted with farmer directors and miller directors and other staff. Ero kama na inya hangino ko libro bido kiloso kamano hiena mar mondo mi arwak Charles Atiang nyakor mgojong enja kom mar kasap en Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Atiang kiwinja agino ni luo chenro adaro mar mondo mi ibed upright mar mondo mi wani ni heyo makare hekini mabende koro TWAK machiegne hakeni gin seyo mage mabende umbe nuntiere godo kaka jo kasap mano Kenya Association of Sugarcane and Allied Products machiegne. Ero kamano Charles. Awacho ni wan kaka jopur niang. Wase anya wacho ni nyaka nyise ne president sign Sugar Act into law, and one of the things more ni one called the Sugar Board ma very soon tarik yoga beach wadhi yiero mondo wayier directors mago mag jopur niang kaka growers mondo bede board. Para nyalo wacho so far ni sirkal mar President William Ruto wasegoyo ndam ariyo mbele kendo waneno ni wadong kod ondamo moko adek kendo kwagoyo bang' yiero mar directors mag SHU. Aparo ni dikelo lokruok maduong' mokwongo ma pod anyalo wacho ni sirkal mar President William Ruto osetiyo maber kukelonwa chulo gope mane nitiere, and sama wuoyo kodi ni pod gop jopur niang' pok orumo. Kane MD Masoni nochiwo gope duto mane mag jopur niang' Masoni, to noduogo weyo moko ma koduogo otero bang'e pod nyaka sama wuoyo kodi ni Sony Farmers pod ni kod gowi maromo 360 million ma pod ok ochulo. Kendo mana achiel kuom kwayona ma pod akwayo ni mondo sirkal otiek gope ma pod odong'. Sony Nzoia Farmers be pod odong' pok otieko chudo magi, pod apano odong' gimoro about 250 million.
Moroni gi Chemelil gi so gi Moroni gi Chemelil to gowi mane nitiere osetul. Mano bende ok nyalo win ni kane Miwani bende podho ni nitiere gop jopur mane nitie Miwani. Omiyo nyaka sama wuoyo kodi ni pod ok wasetieko gope mag jopur, but an kod adiera ni the goodwill mar sirkal mar President William Ruto biro miyo wadhi chulo gope madong' ma pok otieki. Machielo kendo maneno ka ok wadhigo maber ahinya en wach mar infrastructure magwa kaka Richard Ogindo wacho. Infrastructure magwa wan kaka jopur niang' kitero niang' to ing'adi 1%. 1% ni en amadhi e county. Ka ne wan under local authority, ne under local authority, mane nitiere representative bang' ne jopur, mane bede SES committee. Bang' ka ne wa transit under the new constitution mar mwadhigo the counties, nyaka sama wuoyo kodi ni, county ma Kisumo ni kod pesa mag jopur magisekawo SES money to the tune of almost 2.5 billion. To waonge kod nderni. And achiel kumano mwan go gadiera en ni wadhi waketo sugar board to percent mar infrastructure ma an gadiera ni ka wabi wariwogi to dhi konyo waloso yore magwa mag nderni. Mana achiel kuom chandruok ma wantiere go. Machielo en mana kaka Richard Ogindo wacho. Sirkal nosemiyowa a lot of support kane wan gi Sugar Act 2001 mane watimo yiero mag sugar directors almost dala 4. Out of that ne omiwa thuolo kaka organizations mag jopur mondo wa organize ourselves machakre process mar pidho niang', actually the whole puro niang', pidho niang', doyo niang', nyaka transportation mar niang' ni to the factory ne bedo role mar farmer and farmer institution. Through that, sirkal nomiyowa pesa mang'eny kabisa throughout growers companies. Mane wapuro godo niang', ne gimiyowa fleet mane sombo niang', mane en bel, kameko, pickup, pikipiki, mane watimo godo management mag gigi. An anyalo wacho ni an kaka tiang' kane an jakom mar Moroni Multipurpose Cooperative Union, nomiya manage about mane part of it na nyiewo godo tinga, na nyiewo go kwe, mane wapuro godo mondo okony jopur nikech kane ok wan gi magi to ne chuno ni wa contract the services oko. That goodwill mane sirkal omiyowa no, Richard Ogindo ma in go kanyo no, wan kod gimiluongo ni audit mag outgrowers company mana wuon na kete lwet ethics and anti-corruption office ma Kisumo moting'o the directors mano mismanage Nzoia Outgrowers Company, Moroni Outgrowers Company, Sony Outgrowers Company, Nadia's Carpet Outgrowers Company, and even Soin Outgrowers Company. Nyaka sama wuoyo kodi ni, the anti-graft team poko move with speed mondo okaw jogo mano mismanage the fund. Out of that, ne wan gi pesa bende mano miwa makin development. Part of this money no bedo misappropriated by the sitting directors at that time. Omiyo sama wuoyo kodi ni, oduogunwa kendo 40% mar kin development mondo wapur niang' nikech the shortage of cane. Mar adiera sani, kambe wagi rego under capacity. Under capacity nikech factory omedi, capacities mag rego niang' mag factory gi be nyaka ite ket gi lwet ji giwegi. Bende capacity mar Chemelil kawuono nego beni rego tanen pa adek. Nyaka sama wuoyo kodi ni nyaka ite ket Chemelil e lwet Kibos. Giserego a maximum moko ego tan 800. Mamano bende chando we kama ne wawuoye concession feature. Ni kanyicho jogi kambegi. To no nego bigi condition on maximum manyaka giregi mondo sirkal boti mangowa oyuti. And mane come back to gimane wawacho ka ne gigi dhie leasing ne ya. Ne wadwaro ni area mar central catchment area. Ka Kibos ne dwaro ne interested to nok miye Chemelil. Kendo ka West Valley bende ne dwaro Moroni to nok miye Moroni. Ni cross kod gi over to lower region, upper region, kata southern. But because ne watemo kaka wanyalo kaka dhano, mondo the process mar leasing ni number 1 no be open and transparent. The procurement process mar leasing was opaque, and an achiel kuom jopur mano dhi e court mane wadwaro order mano nego chungo gini. But order no ne kwa yudo momiyo sirkal no move with speed over the weekend. Magi to take over Sony
giteko wa Muhoroni, giteko wa Nzoia on a weekend ma sirkal ok ti. Omiyo wan ne wachopo kama wacho no okay. Ok wanyal bedo ni wan kamoro achiel nikech japuro niange, niang' oregi, sukari ousi, to ok ochul japur. Ok ochul jatich mineno agumba represent kanyo endo no. Omiyo waduto tene wawinjore niya, we need a change, and the change ne mondo walis gigi. The leasing contract manomi jogi nyaka kawuono, jo waduto te ong'e maber ni onge ng'ama osenene. En 30 years lease, puothe mag nucleus mag kambegi ne gin community land, both from Chemelil, Sony and Nzoia. The community were not involved in this at all. So maga achiel kuom yes mapod watimo ang'o ma waneno, but wacho ka ok wach mo ni Muhoroni Sugar Company osebedo gi jokoguta. Mana kaka Richard owacho, Muhoroni ne ok oger ne jokoguta. Muhoroni ne oger ne skimbe 7 ma en Goda Buoro, Tamu, Songo, Oduwo, Patana, Koru kod Muhoroni. Omiyo an gima nyalo wacho en ni wasegoyo ndamo, and maduong' mogik sama wuoyo ni en ni jopur mondo thuolo medwa ni onego bed ni registration mag farmers norumo tarik 1. Ne wa make an appeal to the CEO motimo an extension nyaka tarik 5 ma en tich 5 mondo jopuro ondikre mondo dhi ogo kura. The process ni bende partly ne ni nyaka ibed gi receipt misitero go niang', nyaka ibed kod kipande. But jojo chakore maber, e diere ka sani wan nyaka gi achudhe moko mawuothe miye gi simu tim registration mag membership mar dhigo kura mar Kenya Sugar Board. Omiyo an kaka Tiang' anyalo wacho ni atwa wasegoyo nyaka nitie tim listings gi sani onge makambi moro amora nigo. Kitero niangi ichuli within 1 week. Amor ni jo Muhoroni Sugar Company mancha noloro bende by nyoro yepo kendo gisechako kawo niang'. Erokamano ahinya makama kagi kanyo kapok adhi e Ragombe County mano ma Kisumo bende ok walantiere weche mopogore opogore ma bende koro mienjo kanyo kaka Sugar Board nek bed ni duoko kapok wadhi kata mana e twak mamoko. Ahinya nitiere kaka ogendo bende nowacho nitiere kaka report mosebede kichwalonu mag seyo Sugar Board osebedo kotime ang'o kanyakla kod kata mana penjo mamoko ma winjo ka Tiang' penjo kanyo. Contract orak ma bende koro nokete kembe gi e buoge wacho ni higni 30 nang' meni pok farmers oneno gi community bende noko riwe paro makamano mana minyalo duoko. Sama wacho ni ne losore mar kawo kembe gi kete lwet ji giwegi, sirikal kaka katiba wacho en ni nyaka umany pach jopiny. Nwamanyo pach jopiny kendo nwadhi e kambi ka kambi kuonde ma leasing gi timore, ma nwawuoyo gi jo county government, ma nwawuoyo gi all stakeholders no participate e leasing ni. Ma ji oduogo winjore bang'e ni koro ene gima ber koro monego watim mondo wakony kembegi. Mama notimore. Koro ing'e ni gima timore Sharon, sama udonjo e winjruok mar ohala, nitiere gik ma inyalo keto ne jopiny mondo ne, nitiere gik ma be mana ng'ama uketo gi andika ni ema nyaka ne. Koro ma onego bed ni japiny ng'eyo ma be wan gadier japiny nigi ratiro mar ng'eyo gima timore kaka kembni gi okete e lwet ji giwegi. Mano en ratichgi kendo ratira no chiw mana gi chike ma Kenya ka. Ma notimore kendo japur ong'eyo maber ni leasing otimore bang' higni 30 kembni gi dok ne sirikal. Japur ong'eyo maber ni ng'ama okawo kembni gi, ng'ama joket mwandu ma koro tayo kembni gi, gima onego bed ni gitimo ging'eyo, gima onego bed ni gitimo ne japur ong'eyo. Koro nitiere moko ma kata mana chike mag ohala ok oyienwa mondo waket ne jopiny mondo nete. But onge gima wanyalo wacho ni japur kia, ma japur ok ong'eyo wach leasing ni. Nikech leasing timore higni 30, leasing sama otimore kendo mana pach japur ema oloso godo contract. Contract mar leasing ni ok owuok. Makoro nosekawo nyaka pach jopur go. Pach jopur wakawo, pach jo... I don't disagree with you on one aspect. Ulesa naka pok adhi Ragombe County ma Kisumo. These are public companies. These companies ogergi taxpayers' money. There is no secret. They are not private. Some of the tender documents are going. We all went through the tender documents. What I know is happening, and give a very simple. Even Parliament had requested to see certain documents. The government should be honest enough, it is a process. Not you will not see it. There are other aspects of that agreement that has not been completed.
so that the government ok ne nyal miyowa half baked something niya then you uburo chako penjo ni tomato dako tim ma dako tim. The process mar initial handover and the documentation would take about a year. Yeah. And that was made very clear to me when I inquired to the CEO, this thing is not. Yes, he said it's a process. We are still going through the motions. Yeah, but we have not refused to, because we know these are public companies. Yes, we have not refused to. What is happening? But okuyi mondo watik gini mondo wamiugo wan ni nikech this is not the first company being listed, being privatized. I mean, Kenya Railways was privatized here. There are so many government companies, including Kenya Airways. But the government always, once it is done, now they tell you, okay, this is what we have done. So, we better be patient. Wahore mondo. Chingmoro, ingeni nga waburo miyo agiri boken kada minister barg kaja. Mbadi ya waburo nyiso wani, okay, this is now what you've been looking for. Here it is. Mana kamedo kanyo. Mana natemo wacho ni gik mane bedo japur ng'eyo kata ma jopiny ng'eyo kaluwore gi leasing mano tim. Deso kembe gi. Ok en privatization. En deso. Nitie pogruok. Kembe ne gi pod gin mek jopiny. To ketgi kete lwet jogi mar muda mar higni 30. Then ka higni 30 oserumo to gidok ne gi jopiny. To kata mana saa ma wantikete andika mar higni 30 ni. Ntiere gi kama wawinjore gi jogi ni kopo ni wadhi timo review mar list ni bang'e gabich wang'iyo into ng'ani bo timo gik mane wawinjore ka ng'ani ok otimo gik mane wawinjore list ni wanyalo ng'ado to sirikal nigi teko mar ng'ado list ma miye kendo ng'ama chielo. Koro miyo wakwayo mana jopiny ni ore gino wasewacho ni gino ok ditimre odiochieng' achiel. Gin gik matimore mos kendo so far waseneno ni nitiere goodwill e side mar sirikal. Kendo gigi waseketgi ne jopiny ma jopiny osegole pachgi kendo gitimore mana ka jopiny dwaro. Koro duto bro rumo sama gigi rumo ji te bro ng'eyo kaka wan gi listen. And Sharon, gima do make clear ni kambe gi mane bedo list gin kamba ngwen. Miwani was not part of it. Miwani pod one gi issues on land. And who owns the land? That is community land. As far as Miwani, the people of Moroni are concerned. One bende ching moro, wadoro ni process ma otimore ne Chemelil gi Moroni ni. Miwani farmers o enjoy ye mondo ching moro Miwani bendi irudume. Okwa wachi ni investor rach kata investment rach. To kubi lela. To bedi penye gi jo Miwani. To wawinjiri kaka watimre na. Kaka jinyalo ti jiogo mbanga. Tingeno kinyala kamoro. Tibira tika mwendo jopeny tiwe ni an easy thing. Miwani was not part of the four. Miwani's case is different. Hapa ni sana noka the committee on lands in parliament has been going. We even had public participation in Miwani about 3-4 weeks ago, where the public gave their views and the people of Miwani. So we are still family ne chingmoro Miwani nyakaregi. Ero kama na inya wacho ndo ketigi luti giwegi to kola bendo wacho ndiko Robert wacho no kodesa ge bangi gi di pradeki gima kola kuwachi ni a private company private koro en gir ng'ato foyegni 30 koro samoro ti gik moko monyalo ywaka tingeni ng'ato to rano hande kako neno ni onyalo lose pesa. Do you know kata Kenya Railways kano bedo kata Kenya Post and Telecommunications? Of course they laid off workers. Gimane maybe we no envisage any workers gi no ne walos ne gi golden handshake moro. Mondo ka ngato transit from employment to nyalo dhi loko hala nyalo timo gimoro gi. No ne that provision apparently escaped us. Because we already ne wan gi experience gi Kenya Railways even gi pan paper. Ingene jo tiji pan paper nyoche ko chula after 18 years. Mar jo tich mar kambe mag sukari gi is actually timely. On that one I congratulate President William Ruto ni Kanye Ruto, he has done well. Gido chude samo winjore. Oko 18 years. Ngeni mano nyisi ni owe ndalo Moi Kibaki oko chule Uhuru oko chule Ruto emo chulo joge jotije mag pan paper
jo Kenya Ports gini Post and Telecommunication margi be pokoti prenade pokutik chul Ero kama na inya umaka maka parono gi kanyo hangina gumba hibro bedo kwa loso kwa seka uyo matine dakika ni pradek tok sabish nya kwa mgajong ani no ote magi med oroge habro bedo kasomo gi ote mora mora mintiere godo ne jogor mabenda antiere godo ka antiere gi representation mago magre roge mopogoro pogore kamore mo kuspa wantiere kasa kesga kanyakla koda Kenya Sugar Board gisena ka uyo matin hagumba abiro yiri bang uyo matin beno antiere gi pat jopiny bende kotenre koda kodesa mago mag kembe mag sukari makamagi ikidhi mabora Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o, molino yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjwa ni timo Ma en Bakndani. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando oganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa. Okwa pur, an mokwongo bim nolawa, magora piny, maedong neno lwetani. In wacha, nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi konyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo iwacha. Tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Mana e Ramogi TV. Nyakorongo jang machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime kod twak marwa dakika hoskadho 35 tok saa 5 mar onyange. Okang' mar ariyo nyakorongo jang abro bedo kasomo ote mopogore opogore mabende sibedo kioro kanyakla kod duond jopiny. Ang'eni kaunti ma Migori bende wantiere gi duond jopiny, achiel kuom counties ma bende iwacho ni pith mag niang' osebedo ka kelo lokruok bando mar uchumi. Wang'eni wantiere kod Sony Sugar ma bende ne timo ne maintenance, to maintenance noserumo ma bende kambi no host chako rego sukari. Gisani kapok amere konga adhi anene kaunti ma Kisumo kuma Agumba nitiere. Agumba twak osebedo. Aken nitiere gi mane minyalo medo. Seyo kanyakla koda iwacho ni kaka inyalo dong kembe mago mag sukari ma pacho kae. Erokamano Sharon. Koro pod adok mana kuom owadwa Brother Eric Oloka, and
There's a picture that is coming out clearly. That is being painted clearly. Kaneno kaka my brother Eric wuoyo. Emomiyo adaka uthulo ni mondo invite. Kichaneno ko wuoyo ka ng'ama dira mowuok e polo to olwar e piny kaka wuon. E weche mag sukari. Akwaye ni mondo okawe thuolo ne makende mondo okawe kata odiochienge 2 mondo wuothe e kembegi. Odhi Nzoia, odhi South Nyanza Sugar, obi Chemelil, obi Muroni, mondo actualize with the real issues on the ground. Mana kaka nawacho mokwongo ni the president seems to be highly misadvised, and I'm realizing ni some of the people misadvised president e weche mag transition in the sugar sector. Gin mana ji machalo Mr. Eric Gini. He seems to be lacking some vital information kalore gi weche mag transition mag sukari. Aneno ko wuoyo kuom weche mag gope. Adier king'iyo weche mag gope go, the only commitment that the government has done with regards to the MOU, the MOU between KUSPA and the ministry, the only commitment that has been done in terms of settling liabilities mag jotich and payment mar 1 billion. Jotich kende okemene nigi gope ka ne uso kembegi, ne wan nyaka gi suppliers. Kopogore gi suppliers, wan gi gope machalo NSSF, National Social Security Fund. Mago gope mane wawinjore gi sirikal ni sama kembegi osedhi lwete joma moko, sirikal bro undertake to pay all the liabilities. But even in terms of the pending bills, mano chiw ne sirikal, nothing has been done to date. Recently, nyo aneno ka mana kwa seguko. The government sent a team of auditors from Treasury to audit the proceeds of the suppliers and the workers. It is only 1 month ago kanye audit mar suppliers nyo team. Onge supplier kata chien mano supply equipment e kembegi mosechul nyaka kawuono. Omiyo ko wacho ni government ni there is a green light. Aneno ka brother Eric wacho ni there is a green light and there is goodwill. Goodwill nenore mana ka sirikal could meet on some of the obligations managi promise negi the pa. One gi MOU marwa manwa ndikore gi sirikal. MOU between KUSPA and the Ministry of Agriculture, Livestock Development. Gik mathin kabisa manwa winjore MOU ni mosebedo fulfilled. Mana kaka wacho ni wachudo no kende. To Sharon kadhi mbele anyalo wacho ni, to me personally I believe ni leasing is the worst experience, and I tend to believe, I can authoritatively say ni the worst political blunder mane Babotimo, may his soul rest in perfect peace, was to occasion the sale of the lease of the sugar sector, which it has not brought any fortune to date. I gave an example with regards to the production parameters currently witnessed in the sugar sector. I told you, I watch my bear can production capacity so said chien. Chemelil has an installed capacity of 3,000 tons of cane per day. Sani they are doing 800 tons. Tiyudoka breakdowns. Breakdown nyalo timore to kao kata juma chiel ka pok machine rego. In essence, sama breakdown na ilano timore tiyudo ki kauni angite do kibos. That is an example with Chemelil. So sama mano timore tiyudo ka concession fee monego bedni leases gi chulo government. They are trying to escape the concession fee. Masama breakdown otimore no biyudo manaka genege moro. The same is replicated with Moroni. Right now, they watch on getting maintenance, but actually, so brother na Eric mondo be ground. There is nothing that is going on in Moroni to date. I come from Moroni. Chemelil is just next to Moroni. Niche one Moroni, there is nothing that is going on to date. Ntie kisogo moro mawacho ni historical aloofness is always a prerequisite to political delinquency. Kisebedo ng'at ma jatelo to nyaka ibed gi history moro mar at least a subject, a particular subject mida wuoye. Nikech king'iyo maber kembegi nochako bedo gi sida in the year 2012, and that is the time when the government realized there was need to consolidate all efforts, and as such sirikal nobiro gi bilong ni sessional paper number 12 of 2012.
During that time, the government of the day had envisaged that there was need to come up with a privatization bill. They emancipate the sugar sector from the quagmire, from the challenges manentie by then. We come up with a privatization bill, the transition to the next dispensation. Watch my public participation. I was part of the team and participate. No one Best Western Hotel, Kisumu, United Mall. And what is happening today is a reincarnation of Gimano proposal by Serikal nego by then. Serikal newacho there was a plan to merge Moroni and Chemelil. And merging Moroni and Chemelil as collection centers. Tieneni koro Moroni ni nego, the Chemelil be nego koro bedo kaka collection center. And that is the truth. It is the thing that is happening today. Keti yudoka, these people have an intention of killing Chemelil and killing Moroni. Mondo gi bypass kembegi mondo gi ter Niang kude magin mageduare kembegi magwegi kembegi no mago to koro mana seyo agumba donge do mago koro mana seyo gima da kwayo an na wacho maber na do kwero kamano ne President William Samoei Ruto, but gima kwayo maduong kabisa mambe bro reinforce essentially ni kalure gi challenges ma jatich osepitia. Ayachiwo example gi jotich manoko kawo gi joma nyokawo kembe manyien. And they are the majority. 70% of the workers were not retained. So jotich manoko bedo retained sugar sector gi ranging from Zoia, Sony, Chemelil, Moroni. Winjo matek. As we speak today, kata pesa mane government ogolo nyoro ni was just peanuts because jotije go poko yudo kata thuolo mar golo gikigi. Moko matindo tindo magi nyalo tero dala. Of course, chik maro mar CBA to wacho ni jatich nyaka chul terminal benefits mage up to the last coin ka wuok out. To sani nyo kendo ka some of the investors, I saw a correspondence from Sony Sugar Company 2025 that they have written a correspondence to the workers ni mondo oikre mar wuok out ka transition period orumo. Sharon kalure gi andika mano bedo go gi sirikal, this nini MOU between Puspa and the ministry ne iwacho ni transition period onego beni rumo June, by end of June. To transition period no, we have now felt the need, we are now seeing the need there is onego beni watimo extension mar period no nikech okwanyal wuok e gine ne transition committee man waloso cha kapok jatich ochul pesa gete. Koro gima wabiro mbele kendo kaka elojo tich wawacho ni transition period mano owinjore gi sirikal monego bende rumo mar 6 nyaka bed extended kech liabilities mag jotich pok ochul nyaka sani. There is something that is very critical that madwaro beni agine I bring to the attention of the public. Sani mwawuoyo ni the government is trying to transfer titles to the investor, titles of the nuclear estate farms. Sada kwayo directors wa mochung' e sugar board ni ma en gimoro ma very sensitive cage with reflection to the County Government Act number 27 of 2016. Wacho maber ni the community land will be held in trust by the county government. And we cannot refer a process ni koro serikal koro kawo puothe nuclear estates mawendo machemelil mamuroni gi manzoia ni koro ikete lwet investors gi ichenyo ne gi titles. That one goes against the spirit of leasing because even the agreement that we reached with the ministry did not envisage gimachalo kamano. Kech the assets and the land were supposed to be leased for a period of 30 years, but there was no transfer through sale. You know, what way watch marloko title, mar community land to the investors against the constitutional dispensation, County Government Act number 27 of 2016. What are we doing? Ntie drivers moko manoriembo wach leasing to ne gin drivers adek. Mokwongo
nitie driver miluongo ni selfishness. Mar ariyo, nitie driver miluongo ni personal aggrandizement. Mar adek, nitie driver moro kendo kanyo miluongo ni minority tyranny. Ka gigi ne onge, listening was worthwhile. But listening nobedo clouded with a lot of irregularities. Anyalo paro, one gi Mr. Gendo, Mr. Tiang, we partnered together and we were in court. Nwari urogi jopur kaka jotich. Mwadhi court. And we were challenging two issues, public participation and the tendering process. We went to court here in Kisumu at the High Court. When the matter was pronounced by Justice Mabea, he had said that the High Court had limited jurisdiction to interpret matters of tendering. And as such, we were referred to the Petition Tribunal Committee. So you see, that is where the mess could have been sorted out. But because Okalur Barwacho, there has been interference by the executive, which is maglising, Emomina Noka Quadimuron, who will investors, Nimondo, or Gokyo teach. Kalore Nakagi, Emu Manuande Coxeti can return to work formula. Mane wacho ni jatiki victimized. You ka investor nyisi authoritatively ni usituambie maneno ya serikali, we are the government. So such kind of minority tyranny, emuse inya waka besa. Ero kama na inya gumba. Emo miakwayo jotendwa midwayo yiere sugar board. Mondo let them demonstrate a lot of ethics. Nekech telo maber en telo mareso ganga. Kora kwayo ni jopur mabe dhigo ombulu ne jo Kenya Sugar Board. Akwayo ni ung'i candidates malongo mogone gi kura nikech kikutim makosa nukawo jotelo moko mathuth osechamo kech wan gi jotelo moko mabe are affiliated to the investors mago koni gi kocha. Kura koi mondo ya wangu kech kutimo makosa to jotich jopur, the business community, everybody will be having problems in the entire sugar sector. Sugar board is a very fundamental organ in terms of sugar reforms. Emo miya kwayo, jomotelo nwa kaka Mr. Eric, take your time, come to the ground and understand the logistics. We have issues like cane preparation. Sani kata jo nyakane jo investors gikao kembegi. There's lack of proper, in terms of primary tillage, secondary tillage, eputhegi. Team. So can development even in the near future, because these people have an appetite, didn't get appetite more better young money ready. But they don't have that urge to engage in extensive cane development. Directors, sugar board, you must be very aggressive in terms of articulating the matters of the sugar sector. I'm very happy. Ni ntie paro kati yeko Sharon. I'm very happy. There is going to be an advisory committee within Sugar Board after the elections. If that is true, what why the advisory committee indicate a Sugar Board mondo reinforce some of the strategies manyalo propel the sector going forward. But we must be very careful and very critical with the leaders that we elect in Sugar Board. Kiku kao jomoko manigi tainted personalities mago koni gi kocha. Ageno nigi winjo representative bende wantiere godo ka Okola Eric bende ageni biro bedo ka somo ne gi paro. Yiero bende wangeni dhi kakayo chieng' tarik 25 mano mar dweni. Kapok adhi Ratiang Nyakorom Gajwang' adaro mar mondo mwadhi county mano ma Migori. County ma Migori Nyakorom Gajwang' wangeni bende nitiere kambi mano mar rego sukari mong'ere kaka Sony Sugar. Jafwambo wadwa George Juma oloso koda jopiny mano kotenre kod mit gi lit mar sukari. Ginto giwacho ang'o kotenre kod okang' makamano? Ani luonga ni Ezra Olodi Okoth, National Chairman mar Kenya National Federation of Sugarcane Farmers. An kaka jakom, ago erokamano ne sirkal mosekelo lokruok ei niang' ni ma koro nitie law and order nikech chon ne ji tiya baramach nyaka ne wasign Sugar Act 2024 wan gi changes mang'eny gi lokruok mang'eny to nitie mang'eny ma pod idwa ni otim. Namba achiel, lokruok mwayudo sani chudo gi ndalo 7 mane ok timre, tiang' ne tieko chudo ne tieko dweche 10, dweche 30,
sani 1 week wasekao pesa mano lokruok maber ma jopur morgo beto niang lokruok tingo chung tikao niang mano ne okwane ibete to tinga kayo gi sano kapod en green kaka seria dwaro to mak mani kembe ma pod beto niang challenges to beto to chako kayo ndala deka ngwen mano to kwadwar gibiro ringe kot mara moja gitim gima soga act wacho jopur rito ibete tikawe tidhi chule 1 week mane kaka wadware mano ber mwayudo machielo waseyudo lokruok e varieties Kenya Sugar Research Kesreti osekelo lokruok kothe 19 te 19 nitie machiek gi dweche 14 15 machiek gi dweche 24 koro kwadwar sani nikech mano kawo budhe lo miyo wabedo gi kech miyo mon be weyowa ok wadwar mano wadwar wadhi e new model koro challenge mantie gigo segolgi kagia e Kenya Sugar Research gisetiyo maber kendo gimiyo gi factoche me Kenya ka to factoche ma konigo kawo gige immediately kamiyo japur mondo japur oyud lokruok nikech mago kothe ma gidwaro kata sani to mondo gigiki wakwa kambi momi kodhigo otere puoth japur to japur ba kwayo ka in ebo opapo ka chiegni ma business ang'amoni ka kodhino titer kata ikam na pick up tidhi chagi mano mondo tich obed maber kech idwaro kodhi mabiro miyi chiemo mar ariyo challenges wadwaro nopim lope e kwang'e lo ma southern region ober gi kodhi mane mano Kenya Sugar Research nyaka tim to agriculture mag counties sub county ma Migori sub county ma kuonde moko mpure niang giriwre gi Kenya Sugar Research giriwre gi federation giriwre gi factory mondo gigo bed maler ogik ne jopur mane pacha kaka jakom nikech ka wabedi offices to gigo ogik ne jopur siko penja ni to kodhi manyien ni iyude kanye kodhi manyien osewuok jopur kaka gigi kuome makora wachni millers of supply material mar kodhi manyien Nyakurongo jong mano kanywa Ezra achiel kuom jopur mano mar nyang mabini loso achiel kachiel kentire county mano ma Migori akani moko kuom ote mabindi sibiro kioro kinyala mana kenda mana moko kuom ote mana matin bange abiro bedo kadhiera tiang kentire gwenge mag Chemelela ntiere ote kanyo mano mar Joshua Kongo iwacho ni gima dhieri en ni kuonde machiegni gi kembe mag sukari bet sukari nitiere malo moloyo kuonde mamoko ang'o makelo ma ana kiasa moro welo mantiere godo ng'eyo Samuel wacho ni those debts were arrears. What of terminal benefits payment? Ntiere ote mar movie no chieng wacho ni sani former employees suffer a lot ne wach leasing mano mabende sirikal otamore miyo jotich pesa. Ote machielo Agumba is talking from the ground. Wacho ni Sugar Board is talking from Nairobi. Let them come and see by themselves. So yo hokola nika obro bedo kolero nwa ka bende gise bedo ka gidhi e ground mar neno chal mano mar wach. Wamake maka gitango gikanyo atiang nyalo medo kotenre kod mano. Dibidango. Atiang onge kanyo kata kamano kapok wamanya tiang nenore ni samoro pod oloro zoom mare. Minyalo mana duoko hokola nikech chal ka gima koro koro dwaro dhi ahinya ne Kenya Sugar Board. Gima nyalo medo en ni nyaka wabed gi horuok wadwa ogendo nowacho maler ka gigi osetimore gigi neno sama ne timore kata pan paper okawi ne 18 koka gope gi ochul te railway pod bendo nyaka sani to wan e sugar sector ka within 1 year wasechulo gope modong mana gope matin to gope matin kata modong gi osekete budget mar tieko chula arrears mag jopur to ken mana area kende tijok mano supply gik moko mopogore ne factory ki ma verification rumo joma mokalo mane watiko ni nikech ng'e sama mondo ang' ing'e ni to en pesa dimira chulo jogi nyaka verify verification no atimo mwatike joma mokalo ni mokoro wang'e no joma no supply gik moko e factory kane pok oket gi let jiki wegi ne gin ji adi to ne en pesa maromo nade koro gigi sirikal ng'iyo gite sirikal ng'iyo arrears mag joma nitie kembi nigi sirikal ng'iyo arrears mar jopur mar niang' mano se kelo niang' kama ne pok kembi nigi ochulo sirikal kendo ng'iyo joma no supply to magi te gin gik ma ng'eny gi osechul kane ni gowi madhi bilion 5 isechulo modong mana achiel ma dong ng'ama nyiso ni nitiere goodwill kendo nitiere gen ne jopur koro mbiana kwayo mana jo oganda wa ni waore uru
sirikal osenyiso ni ntiere goodwill kendo gidhi tim mana kaka mpango ntiere. Ker be osenyiso ni sugar sector en kama ohero kendo osenyisowa ni gik motemo timo gin gik matemo loko ngima japur. Nuneno kata bonus nochul jopur Mumias kocha. Mago gik ma program temo loso mondo odhi kare. Koro anakwayo mana owadwa Gumba gi ok diloso dichiel. Kembni gi osechandore higni madhi 30. Koro en gima osebedo gi shida higni 30 ok dilosi gi dweche 6. Nyaka ang' ikawe e muda mar loso. To be ok wadwa loso ma iloso ma iloso mana kamara. Joda ne waloso en system. Root cause. Ing'e ang'o shida ni wuok kanye. Tere ka walose te. Koro miyo Sugar Board temo sana. Areas terminal dues go gin kaka ng'ato donje e employment contract gi ng'ama ondike. Nitiere kaka contract be wacho. E kembe gi gido ng'eny ji ne gin joma ne casual. Seche moko ne joma permanent go dues gin tie kendo obedo calculated areas minena iwacho ni. Okay. Erokamano ahinya. Ogendo minyalo medo kapok oyuma tin. Ing'eni Agumba is a very passionate unionist and osebedo very consistent. Nitie jok mane giwuotho go mamoko tinde dine gi the miller. En mana ni MOUs Kenya ka gibiluongo ni MOUs nigi a very bad history. The workers no show goodwill magiwinjore gi sirikal magigolo case court. The workers would have chosen ni mondo gi sign the consent before court, but they showed goodwill. And that goodwill has not been treated well by the investors, not the government. And I hope ni Osiepa Sugar Board has taken note as a regulator. You need to do much more, especially where an agreement is being violated. Mano is very important. The other thing more watch is very critical and watch Marlu. Again, land is a very emotive issue. And Miwani is case in point. Ne wachiu ndalo moko ma ayudo ka ng'ato kelo ji motho Miwani. Ogolo nyithindo tar ma motong' ji mo wang' geche. Ma ji osetho Miwani kanyo, ji osetho e luma Miwani no. Omiyo ka nitie plan moro ni dwa transfer lope ma sanie gin under company, and those lope go are under the county government of Kisumu, county government of Migori, and county government of Bungoma. That I don't think the government is going to do that, Nikech. One of the things we were assured that those lands would not be transferred to any investor. They have been leased. Gin Jokodesa. Ngin Jokodesa kinyamiyo title ne. Marilu. Also come on. And Kodesa for 30 years. And in any case, to do that, you'll have to gazette. You'd have to gazette. You can't just transfer land, Kamano. So, I'm not saying it's not true, but I'm saying we are going to try and find out if that is the case. And, of course, we will not accept that. Genjo Kodesa, Gibiru Tiyo Ignia Beach, Ka Ignia Beach no Tami, Tia. Ka Ignia Paro Tami, Tia. But Omegi 30 years, but 5 years renewable. Apani, he explained. One giwach moro mari yuto mar japur. Igeni sani chulo mana on weight. But the government invested billions through Sugar Board mondo construct milogoni cane testing units across the sugar belt, across all these sugar companies. That sugar cane testing unit nigi a very important component milogoni weigh bridge. One sani waonge ge yegi weighment ma private companies temo. Nikech wasetimo tests wan bende. Wangeni kwalawa. Koro wadwaro ni Sugar Board bende utiek process mar gine mar commissioning the cane testing units mondo chulwa not only on weight but on sugar and also molasses and other kaka miloso stima ochulwa part payment ma stima bagas mano bende mano mwanduwa ineno. So gigi teko choki by products gi magi mabro loso bonus michulo japur at the end of the year. Koro ana medo mana jiwo Sugar Board ni the journey is long. Ingeni from 2013 nyaka 2022 onge gima chatimre sector mar niang. Nyocha wan gi animal moro ni afa mokawo sugar mo bedo small department. Ng'eny gik mineni seno gin problems ma afa manukelo.
Mane adieri. Nikech sugar board ka nigi higa chiel. Problems mineno mang'eny miwacho go sugar board gi. Magi gik ma afa motim. Afa ne nego niang flat. Emomiyo kaka gumbo wacho. Jogo mochung' ma idhi yier sugar board directors. Nyaka cheki. Nikech ok inya bedo ni daen gi mila misebedo nyaka wuode maduong'. Nitibiro kono ni dwa bedo ko jopur kono. Koro ting'e mar jopur gi riwruoge ma bende uchung'e mano mar mondo mi une kaka unyalo iko. Japur ong'eyo nyathi jaindi. Koso japur kia. Dongi nene kodonje fakdu tu wuok sate. To donje fakdu tu wuok sate. Yes. Ero kama na inya maka paro no gi kanya korum ga jwanga daro mar mondo maka yo matin sa uchielo seromo wakane yo matin wadog mathoth. Wacha nikwambie, unaona tu hivyo vile una feel. Hauna psyche na life, unasikia maisha imekuwa ngumu na hautatoboa. Yani, unasikia nothing is working out for you. Usijali, God haja kusahau. And no situation is permanent, imagine. Si hata ndege wa angani hawapandi, hawavuni, lakini hula na kunywa. Wewe ni nani Mungu akuachilie? His timing is the best. Hold in there. Dial *811*382# to get Wakati wa Mungu as your skiza tune. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Nyakorongo jong machiegni kendo makoro nokang' mogik makoro kanioro ote to koro iriri gi ote mar nikech seche madong godo bende koro tis te okang' mogik nyakorongo jwang adwaro mar mondo walos kotenre kod way forward iwacho ni dongruok koro nyalo bedo mane nikech waseng'eyo seyo koro nang'o geno mar ni seyo makama sugar bad bro bedo kaloso to kata kamano kapok odhi e dongruoge mopogore opogore mano moriwo chiro mano mar sukari chal nade nikech nanitiere ga ywak kotenre kod sukari migole pinje mamoko mabende bire pachoka iwacho ni sukari mawuok e pachoka iuse nengo mamalo to mawuok e chirni maoko tiuse nengo mapiny seo makamago hang'eni biro bedo kilose okola to kata kamano kapok ilose wi mano nanitiere wach mabende hagumba na penjo ni bendu dhi e ground kinyalo mana duoke bendu dhi e ground adier mano mar ng'eyo kaka chal mago mag kembe marego sukari nitiere Sharon wadhi e ground makata mana sama wuoye ni nitiere jo sugar board mane ground matemo mobilize farmers wandiko jopur sani kendo gindikore kaka jopur mar niang kendo time e kuonde mipure niang te Kenya ka jo Kenya Sugar Board ni oko kendo wuoyo gi jogi mondo biyo registration ni rumo tarik 5 to mbolo mar yiero directors mar yiero joma dhi chung ne jopur timore tarik 25 koro gima medo siro ni jopur owuo oko ka rombgi ang'eni wan wahero ka gik mitimo dakika mogik wakwayo jopur duto te mondo kamoro ma untie gi joneno maneno sani ka nitie japur maniang mapok odhi mondo ikore kaka japur maniang e station moket kanyo machiegni kode mondo odhiyo tarik 5 gini dhi lor to kolor gini koro ing'eni biro mayi ratiro mari mar tarik 25 deadline en ching tarik 5 ching tich 5 mar jumani ng'eni kiso deni jumani uka gik nyalo winjo maber tarik 5 mar jumani koro e gima tamo nuoyo ne jopur tarik 5 mar jumani registration mari kaka japur mar niang dhi rumo mondo omi thuolo mar gombolo tarik 25 wadani mondo jopur te ka romb gi wuok oko o register mondo tarik 25 giyier jogi ma gidwaro
agombo wacho kacha maber ni ok wadwa jok mathoth osechamo. Wadwa ni yier jogo mabiro bedo representative maru kendo kumako biro board to gibiro keto interest mar japur nyime. Ok ni gibiro to gimbe pod gin giweche. Koro jopur mondo wuok mondo gombolo. Erokamano ahinya tingino kola nikech in jakanyo mano mar Kenya Sugar Board. Adwaro mar mondo mwaler ne nyikorom ga jwang nikech ywagi mudo lak to wasewinjo geno marwa ni chenro ma kama gibiro bedo kiloso. To gin chenro mage ma Kenya Sugar Board nitiere godo mar neno ni jopur mag niang' owinjo wega. Chenro ma jopur ma Kenya Sugar Board keto ne jopur en ng'eny kendo kaka manaka nawacho ka mokwongo nawacho ni sani watimo gik ma dhi loso sekta ni kaka en te. Ok watie timo wanego mach koni. Wan gi program mar body support farmer. Kenya the Sugar Act okelo ber mang'eny ne japur. Kendo sani japur nyalo biro e board ma yud pesa manyalo dhi mopur godo niang'. Ma gima ne onge. Sani japur nyalo biro e Sugar Board kanyo mo ang'i ka be oromo ma mielo mo pur godo niang'. Kendo pesa mang'eny sana mokete e Sugar Development Fund en 40%. Odhi ne puro niang'. Wa support puro niang' kendo sani board wa keto kata varieties ma kwariwore gi jokesreti mondo wakaw varieties japur koro kik pura variety ni en oyudo kodhi kata en ratun mar adek en oyudo kodhi en koro puro. Wadani koro japur kothegi nyaka ging'e kothegi chal mar kor lwasi kama idwa pidhe kodhi chal nade to chal mar lo chal nade. Watiyo gi moni spatial intelligence ma japur ng'e lo pa maka lo ni ore mang'o. En ang'o ok ni kaka in yudo fertilizer yudo manyiwa in kaka manyiwa yole puodho yudo ka manyiwa ne mene golo. Ing'e ni ngima mar niang' kaka jo nonro wacho ni niang' sukari ilose lo. Gima timore e kembe gi en ni gigolo sukari kore i niang'. To sukari tilose lo. Koro en gima watimo en ni wang'iyo gini kwa chake lo into lo ka chal nade to japur bong'e ka lope chalo. Koro kwa kanyo to wabiro kendo e sidiken e kodhi. Japur bo yudo kodhi makare koso japur en ana gi kodhi mokwanya kacha yudo ka ng'ato nigi ratun moro kanyo ratun mar ariyo ma ng'ato kendo ober yudo ka pidho. Koro magi gik mosebedo ka miyo japur yuto mare dhi piny. To magi koro gik motieko nikech mana sani wan gi program motegno kabisa mar ng'iyo ni variety ochopo ne japur kendo ochopo ne japur e wang' sa. Ok ni variety chopo ka koth oserumo. Tainya bende lokruok mar chal mar kor lwasi bende nyakwa lose. Climate change bende kaka osebedo kata mana ko affect farmers nikech kaka ne ji puro chon opogore gi masani samoro gendo bende biro bedo kalere kinde mabiro. Mana dir Sharon chal mar kor lwasi olokore kendo ok en gima wanyalo kedo go. En gima wanyalo ng'iyo kaka wanyalo dak go mondo koro wageng' hinyruok manyalo biro gi lokruok mar chal mar kor lwasi. Koro nitiere kuonde miyudo ka irrigation nyalo tiye, nitiere kuonde mabe watemo tiyo gi taka mar niang' ni. Waloso go fertilizer. Koro fertilizer ni nitie fertilizer moko manyalo ting'o pi mang'eny, ma budhe lo sama pi budhe lo koro niang' yudo pi. Koro nitiere sama be wadwa ni wa promote gima miluongo ni minimum tillage. Ok ni japur pura puodho te. Ngeni kipo ni disturb puodho soil te yudo kendo kore mage makelo lokruok mar lo. Kora ipuro mana kama ipidhe niang'. Iluongo ni minimum. Magi kore kaka ji nyalo ikore mar dak gi chal mar kor lwasi makoro mako piny mangima. Moko mako ibo yudo kuonde moko chieng' oro biro bedo, kuonde moko koth biro chwe mang'eny. To magi gin gik ma wapuonjo jopur kendo wapuonjo gi pile ka pile mondo ng'e ka ginyalo dak gi lokruok mane chal mar kor lwasi. Erokamano ahinya Ogendo nikech koro wantiere koda Kenya Sugar Board to wacho ni Sugar Board ni ma koro kelo resruok kipimo koda AFA. Nitiere kata mana suggestions ma bende nyalo suggest ne Sugar Board mar mondo mi un kaka jopur riwruoge mochung' ne jopur un bende winje ber. Ing'e ni Sugar Board en very important. Mokwongo wagone President William Ruto for making sure ni ma is a reality for sugarcane farmers. Ing'e ni e iye kanyo ne wan gi gimiluongo ni subsidized fertilizer ma serikal masani manokelo. But wadwa ni mondo Sugar Board bende okete maino mondo wayud gimiluongo ni component specific fertilizer ma deal gi niang' directly. Molo masani ma is just mwayudo ni main broad based. Koro wan gi a lot of hope nikech president nomiyo wa timeline of higni adi ariyo mondo Kenya obed a net exporter, not an importer. Mano mar sukari. Mar sukari. And if you noticed, and I want to congratulate Sugar Board for this being part of the multi-agency task force. Mano makosikeri moro ma jomoko makoche moko kelo ka ni industrial sugar. Kegen makoche, gichanda wa kabisa. To Sugar Board refused to release that sugar. Gi Kenya Revenue Authority.
until the duties on it are levied. De beni sukari no donje chiro kasani. Akene de koro wacho icholo japur niang pesa di. So mano gin gik ma positive matimore just because the body is in place. Mano gin gik ma we must acknowledge. Kama wadhiye, where are we going? He has spoken about minimum tillage. What gima wadwaro? Anywhere empower farmer institutions. Mana kaka tea and coffee cooperatives konyo jopur ma nitie e kor gwengegi. Ok wadwa ni ng'ato dhi e factory ne dhi manyo loan mar puro niang'. Wadwa ni dhi e cooperative ni sugar board nosemiyo loan nigi tinga manyalo puro ni. Nigi tinga manyalo harvest your cane, nyalo ting'o niang' kata tiri ang'ono e factory. Mondo wakel employment e kor gwenge. So that a small cooperative can employ a clerk, field clerk, can employ block leaders, can employ an accountant, and a manager. Mano dongo kelo tije kor gweng'. And so that farmers don't go to long distances kagi di manyo credit. Matendo wakelo access credit to closer to the people. So I want to encourage Sugar Board also not only to bring the money, but to look at the institutions they are giving to the money. Gima wan gogi to any pes pur ng'enyne kik dhi ne joreg niang'. Nikech jareg niang' nigi conditions matara inyalo kata us lopi kikia. Kaka inyalo kwalo lopi jopiny ma community land. Mara to. So, obi through farmers institutions. Again, there was some 5% manocate for advocacy. Sugar Board has been very, very helpful to our institutions. Mondo wangeni to the conditions, one kaka advocacy organizations will fulfill those minimum conditions so that they're able to release the money funds to us. Mondo watim go teach what you advocacy. At the same time, not only release the funds to us, they must also have an audit process. We don't want that committee pesa and it is not audited. That money must be audited in taxpayers' money. If your organization, say like CASAP or Federation receives that money, they must be audited yearly, just like political parties are audited and they file returns. So there is a lot of hope pour marniang mabiro mbeleka. And I don't want to kendo here and now. Ni jogo mwade yero kaka directors, including me who is a candidate. Jopenyo go apexien. Ongewa history ngato chunge tije. Ango mise tiyo ne jopur niang'. Kosi ni ani kechineno ni nafas moni chi. Ngin ti jok manigi were mar chung. Ma en gimoro amora mowuok. Kata ka women rep owuok ochung. Ka MCA nafas owuok ochung. Ka mijumbe dwaro ochung. Gimoro amora mowuok manitie otimre nadi? Ochung. Mago be jothuru ong'eyo. I am 101% sure ni jothurwa bende ong'eyo jogo manyalo konyogi, manyalo kelo lokruok e ngimagi. It is very important ni between now gi tich abich in ka in japur mar niang' tidhi register. But I also want to throw caution. King'eno kipur niang', kik idonje okora moro. Kik idhi ndikre. King'eni mano ok gweng'u samoro inyalo goli kondele. Tidwa dhi go kura kianja kajulu. Pime kuma kianja nitie. Ka gimoro timore no dini kata mosi wang'ayo kanyo. Mano in gimi kelo ri. Samoro ng'ato biro kelo lori ni ting'ou no dhi go kura. Gigo setimore in the past. Wang'eyo. But I am very sure ni Sugar Board has put in place mechanisms manyalo prevent those kind of nonsense. But I'm urging you, if you are not a sugarcane farmer, tafadhali, na kwa dhati tena, don't register. Because there is also the process of verification, which you have been assured is ongoing. As you register, the register will be published. We will go through it. We will know if you are not a sugarcane farmer. Yot. Erokamano ahinya. To mechanisms mendi biro bedo kinyiswa e kind thuolo mabiro kola mabende useketo kanyo in place motelo ne yiero mabende biro bedo kutimo. Kata kamano hadhi e kaunti ma Kisumo bende kintiere kaunti ma Kisumo kanya Gumba. In bende lokruok mane madiher mar mondo mi chwal ahinya sekta mano mar sukari. Parne okano wuok e afa donge Sugar Board okani mana gi higa achiel. Koro akene gin lokruok mane ma nyalo bero sekta mano mar sukari. Erokamano Sharon. Actually, kapok aduoko penjo mi penjo no, to ada wacho ni it is good. I like the statement my brothers submitted, Mr. Okola. Aneno ko yie gi gima nya wacho. Kech nang'ise ni poko ka thuolo mare mar bire ground. To bendo yie ni poko bire ground. Awacho maber ni gima nyokele ground nyene ndiko register mar joma dhi kure Sugar Board.
it demonstrates to you clearly the sugar board is not in touch with the issues matimore ginene kembe mag sukari. Kadoke machielo, wan gi sida moro maduong' kaka union. Nitie gimiluongo ni recognition agreement mane oriwowa kaachiel gi employer, the previous employer. Kapok ne kembe gi otimnegi leasing, to ne wan gi gimiluongo ni recognition agreement mane bind the union, FK, and the management. But after the dispensation of leasing, wasebedo gi problem maduong' kaka union. Kech wayudo ka investors mokawo kembegi otamore miyowa tich mayot, in the sense of embracing union as an entity. Tiyudo ka nche wan e bura Nairobi nwawinjore ni jotich mondo register gi union. Kech nwawinjore ni waloso recognition agreement manyien kaluwore gi directive manochiw gi representative mar Attorney General to gi Ministry of Labor. Nwabiro mwa register members mag union. Tiyudo ka jotich manowuok oko motimo registration gi union have been victimized. Mokinyiso ni ka contract ni orumo, probation period mero orumo, twagolie tich. So wecha ilago emwadwaro ni mondo Ministry of Labor be mondo come in swiftly, because we cannot entertain any element of segregation or discrimination kar tich. Kech samitimo ne jatich kamano en gima impact even on productivity mar jatich. Nitie penjo ma Agwet, Samuel Agwet openjo kaachiel gi Mr. Movin Ochieng. Ne giwuoyo wach mar terminal benefits. To adwa confirm negi ni kane wane bura gi Honorable Mutai Kagwe and the Honorable Kiprono Rono at Kilimo House. That was on 2nd February. Nwawinjore maber ni the total obligations, the total obligation owing to the workers wabando sirikal gowi maromo 10.8 billion. Moriwo salary arrears mar jatich to gi terminal benefits. Koro there is 6.19 billion ma is the money, mano en pesa ma is directly payable to the worker. Koro the 6.19 billion ne wawinjore gi sirikal ni dhi kete main budget for the financial year 2026-2027. It has come to my astonishment. I'm since astonished to find out that the only money ma sirikal oketo ne sugar reforms is only 2.5 billion. And we were having an expectation ni sirikal kaka nwawinjore kalure gi wijruok manobed ko tarik 2 dwe mar 2 igani. Nwawinjore ni terminal benefits te mudong idhi kete budget. Koro pesa moket ne sugar reforms is only 2.5 billion. Ada kwayo Mr. Okola, Eric, kaka joma otele sugar board, ni let them try to escalate their engagement with the treasury and also by extension the executive, the president. Appeal to the president mondo omiwa a substantial amount in pursuit of terminal benefits. Kadhi kumachielo, recommendation ma Sharon openjo manyalo boost the sugar sector going forward. Me, I tend to believe that the solution is very simple. Kech kata chon ka kembe gi pok nobedo list, gimane ampa progress in the sugar sector was just one thing. It was just a small disease, poor government policy in terms of reforms in the sugar sector. Emomiyo ka sugar board is coming in place, we are only aware that they are 1 year old in office. But as we look towards transiting to the next dispensation, give the new leaders the year again sugar board. What do ni mondo kaponi advisory committee mi wacho chadhi bete sugar board. Gi come up gi policies moko mabecho. Ne wan issues kaka ken development. Pesa moro ntie manigolo ne kembe gi kambi ka kambi mane loso go gidene niang. Wakwayo ni mondo strategies aila go mbele. We also have the issues of cess, the 1% pesa manigolo mane konyo ginene loso ndechini gi. Mago be mondo timbre. But the major emphasis manyaka kel mabro kelo lokruok is productivity of these companies. Kech we can embark on those strategies walos ndechini go watim ken development to kembe gi okregi. Nikech the truth of the matter is the manakaka my brother Atiang to ginganene Mr. Gendo se attest ka ni
there's lack of productivity currently at the state sugar mills after the leasing. Nikech, leasing has not realized its expectation. We are not opposed to leasing as workers, by the way. But we were just sincere. We were saying the government could have brought in a team of serious investors that could turn around these organizations. But what we are seeing today, for example, I want to give you an example with the chairman. The chairman Sani, the situation is different completely. Lumumondi can be lumuti kata estate or Kenyan land. So I don't know, that is managing reforms. The essence of productivity ko Kenyan bedo guaranteed a sugar sector to onge kumwadhiye. And then wakwayo jotendwa magluo mondo embrace culture mag MPs ma Western. The Western MPs have been very instrumental in terms of articulating matters of the sugar sector. Anya dokero kamano ne Honorable Ruth Odinga, Honorable Shakil Shabir, Honorable Adomo War, Honorable Nyango Koyo, the area MP for Moroni, mano uwo kokomo tegno. Kachiel gi the county governor, Professor Peter Nyang'yo, mano uwo kokomo tegno. Ka oppose the opaque process mane leasing otimrego. Kech kanye masida no chakore, kanye makof no chako gowa. Koro emomiyo emphasis manyalo make kawuono ni mondo jotendwa machalo wabunge mondo come out very strongly e weche mag kembegi. I want to take this opportunity also to thank our brother from Suba, MP for Suba, Honorable Karoli Omondi, for the work he has been doing in terms of articulating issues of the sugar sector. Those are the MPs that we want to emulate. Let our MPs, Jared Okelo, I've never seen him in any forum articulating issues of the sugar workers. Let us partner together. Wabunga mondorewere together. Manaka kwa nano the Western timocha. Kasido wukekeme magsukari to jiriwore to guoyo. I'm happy also to say, ni farmers, manaka na wache mokuongo, the business community, nyose neno ni koro it is important mondo wabed together unity kuwa wachi weche mag sukari nekech samano wacho ki kaka jotich to neno kaka dui because some of the people were affiliated to the management of the day. So as I crown my argument, the solution to the sugar sector is very simple. If the government can be sincere in terms of coming up with a policy framework, may guarantee a fair transition on matters of leasing. To manobro manatimore, kasi rikalo disengage. You see, if it was the era of President Moi, Sani, the Koro was sent a commission of inquiry, moro manobedo formed. One commission of inquiry is manobedo formed mangai. We have the Truth, Justice and Reconciliation Commission. Manotimo investigate the Kriegler Commission. A time has come whereby, if this government is serious, let them also come up with a commission of inquiry to investigate these issues so that wayude dieri joticho yud akigi japuro yud akine suppliers manokelo gik moke kembe gi be mondo yud akigi nikech kwadhi mbele ka kwadhi ni to I'm sorry to say there is an urgency for these leases to be terminated because they are not leading anywhere. They are taking us nowhere. Koro nejo mochung a sugar board ma kwayo mara makende beduru jo moko ma straight to the issues ma affect the common man. Kech sugar sector niga a lot of challenges ranging angiso weche mose majoti chosekana. We have experienced so many deaths. I said, and I want to repeat today, in Zoya Sugar Company, we have lost to the tune of 58 workers. That is inclusive of retirees and the current workers. In Chemelil, we have lost 37 employees. 2 people have not been buried to date. Podwatimo funeral preparations. Moroni, the same situation is replicated in Moroni. The same is replicated in South Nyanza Sugar. So we do not intend, ni jamadeka hotel sugar board,
broke straight our suffering. But we want people, mana kaka na wacho ni joma thuth osechamo, to jopur kik tim makosa ni yiero. Jok among jomuchungo, jopur ng'ama longo ma ginyalo yiero manyalo steer the mantle going forward. Let me rest my case there. Ini woni chunga Agumba, ini wongi chunga kom halaf dogi ndongne bedo director koso. Agumba e yiero mabiro dibed ni bendi chung. Nenore ne Agumba ok winjo makare kata kamano kapok ka yo matin bende ogendo mago gin recommendations kata mana paro mabende sero. Gin paro maber kendo gin Agumba gin pache liwe weche mag workers and workers welfare. But gima dwa remind investors moka okambegi 70% of the workers you're dismissing gin sugarcane farmers. Ibiro golo niang kanyo. They will give niang to your competitor. 70% of jopur niang, yani jotich matie kambe mag Moroni, are my farmers. Because pesni gima ne giyudo matin to gi-invest yangono a farming cane. Emo mi adwa wabed gi stakeholder engagement. Or raise a very important issue about leadership. Nyo wan gi romo maduong' mar jochama mar ODM in Kisumu. Nyoro mosebed kulando for the last 1 week. Now when you address policy issues that affect Jawa, one of the main things I expected was nito one a pur mar niang ma the only commercial crop mawadongo. Where are we going? Unfortunately, no. So it is incumbent upon our leadership. Nito bende jakom duol ma en Professor Nyikal, and this is a challenge I'm throwing to my friend, the good Professor Nyikal Mamajumbe Maseme, the chairman mar duol. Oluong Luo MPs together. Wabed gi conversation kaka jo Western timo. Where are we? Where are we from? And where are we going? As a people, Nikech, for the longest, the only person who seems to be fighting in this corner are Mheshimiwa Koyo and Mheshimiwa Karoli. Chalka gima problem no wene gijare. And yet all these leaders are going to come running around looking for votes from farmers. Wabiro lo nyoge. Pero kama na inya hadar mar mun meko yo matinya kor mga juang yo mwakao en mar mundu biwa winj thon weche manyien mano mar weche Ngich koro dhi mana bedo gi matina dakika 20 mondo watiek twak ne kor mga juang wakayo matina. You've done the usual safari, but have you done Samburu? This one is different. Here, you spot the special 5 wildlife that you don't usually see right in front of you. The landscape is dry, open, rugged, a whole different setting, and even where you stay feels part of it. Lodges inspired by the Samburu culture, earthy, open, connected to the land. Discover Samburu from 40,000 Kenyan shillings for 2 nights. Call 0703-254-254. View Travel, dream, explore, discover. Machigni nyakoro manga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga juange akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magajong Friday and supuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
unasikiza tuni yako. All you need to do is to dial *811*343#. Asante. Jopuonjre 7 mitudo gi teo mach e sikund Utumishi Academy kendo kelo tho jopuonje 16 ochwal e doho. Doho mamalo ogolo chik ma chungo kendo chenro mar gero kar thiedho kod kar tengo jotuo mar Ebola e alap ndeke ma jolweny ma Laikipia. Nwang'o saa 12 ni mama nodonjo kisima saa 10 taluongo jopiny mondo oringo konya wayaw wi kisima muyo donji. Bati mbaya kwa gik twanwang'o kama mosetho. Ringre miyo moro ma jigni 63 oyudi e kisima e dalane e kar dak ma Oruba e kaunti ma Migori ka obila osechako timo nonro e wi tho mare. Nyakorongo jong machiegni kendo e okang' machielo makore no okang' mogik ma bende wantiere godo. Rosika nyalo keto na moko kuom ote mar mondo mi asom kapok adhi achiel kachiel mar mondo mi walos gi Charles Atiang kintiere e yor lony mano manyasani. Ntiere Joseph Ouya iwacho ni Sony Sugar Company is working well. Aya Shemotho iwacho ni greeting Sharon silwa to kende mor. Sharon jopur mago mag sukari kadhe midhiero mathoth. Achiel en chudo modeko. Mar ariyo en chudo mantiere piny. Iwacho ni kembe sukari nyocha sirikal uso otimore maonge kao pach jopiny e wachni. Mar ariyo iwacho ni weg kembe mano usnegi oriembo jotich mag kembegi. Gope machon bende pok ochul jopur. The Sugar Board gi pacha ok tim tijgi kaka owinjore. Iwacho ni then wach kelo sukari mowuok oko pod hinyo jopur. Sukari bedo imported then bedo repackaged. Ma itieko jopur kabisa. Tiwacho ni mondo waber pur mano mar niang' nyaka waket lwasi maber ne jotich mag kembe sukari. Mar ariyo chulgi pesa e sa kaito ojiw jopur kuom keto bech mbolea mantiere piny. Transporter bende owe hinyo jopur. Aparo ni gini wache maliu kanyo moko kuom gi Nyakorongo jwang bende wasetwakie to mapok watwakie kapok wadhi kare mna ira tiang bende okola watoga ni kotenre kod importation mano mar sukari. Wang'eni piny Kenya nwawuok e riwruok mano mar Komesa. Wach ma kamano de bed ni tero wanade gi sani. Gi sani ero kamano chema kuom paro mogolo gi penjo mopenjo Komesa nwawuoke. Komesa en gima nwachako mana kwayo safeguards gi. Higa 2021. To en gima timo mano higni 24 ka watemo mana geng'o chichwa ni mondo sukari kik bi. Koro nogi kama koro sirikal naneno ni gini koro oromo. We wang'i kaka wanyalo golo safeguards nikech nitie sama noket safeguards ni winjruok mane watimo. Achiel kuom winjruok go ne en leasing factories gi mondo efficiency margi odhi malo. Mano nosetimore. Koro waneno ni sani koro nikech industry wakete lwet jo private kendo en efficiency osedhi malo kata king'eyo recoveries ma wan go nyiso ni osedhi malo. Koro omiyo no safeguards kano magolo. To golo safeguard go ok nyis ni koro sukari donja bara mach. Sukari pod wakelo mana sukari kwa setimo market assessment mwang'eyo ni to deficit en adi. Sani sukari mwachamo Kenya ka en 1.2 million metric tons mwachamo. Koro kwa se produce mwang'eyo ni igani watimo projection wadhi golo sukari machalo kama. E dwe kade wachamo sukari 100,000 metric tons. Koro wang'eyo ma entre dwe ni deficit ne nyalo romo nade. Ka en 20,000 ni magolo license ma wamiyo joma kelo to kelo mana deficit. Ok wanyalo kelo sukari bara mach. Sukari kodonja bara mach wadhi affect nyaka japur. Nikech japur pesa michulo japur oterore gi pesa miuse sukari e chiro. To repackaging sige nikech kare mana kidhi e supermarket dukni madongo gi nyaka yude ka nitiere sukari kare mana mar duka awacho nan gi Sharon supermarket nitie kaka mobedo repackage mano di wacham. Repackaging timore kendo en gima chiko yie mar Sugar Act yie ne repackaging yatim. En mane ng'ama timo repackaging nyaka nyisi ni sukari ogolo kanye. Ka in Sharon in gi idwa repackage sukari migolo kata wach ni golo sukari industries nyaka nyisi ni sukari ni owuok sukari industries the origin the source mano ikete otas ikete otas mama gima kendo share waketo makata sani board kanyo mabiro gi system mar traceability madhi nyiso ni ka ng'iewo sukari e supermarket ta scan barcode nyisa ni sukari mang'eyo ni
opure Nzoia. To niang ni kendo ne niang mono wuok e block machalo kama, kendo no bete ching makama. Masukari jokuog oko mabedo repackage gi gin mawuok e chirni ma pacho ka gin sukari molos dala ka nikech iyudo ka sukari gin sama factory kiwanda giloso sukari to loso seche moko iyudo ka gi package e karatas matindo tindo to moko giuse bag mar 50 kg koro koseuse bag mar 50 kg nikech consumer cha ok nyal ng'iewe te kamano ikete e kiwango matindo tindo mar nus kilo mondo oyud kaka jo consumers be nyalo afford koro mae kilo seche moko ng'ato ndike nying brand ne to ndiko nying brand no chiko yien mane koro nyaka iwacho ni to sukari ni gole kanye maga gik motemo loso kendo gik motemo ng'iyo erokamano ahinya nikech saa mayo wang'wa hatiang' kintiere gwenge mag Chemelil bende recommendations paro ma bende intiere godo bende inyalo cholo ni migawo mochung' weche mag pur kanyakla kod board mochung' ne sukari mar bero sekta mar sukari debed mane gi wachni mogik kotieko. Achiel kuom gino ma waseago mabor en mokwongo wan kod very wrong cane pricing formula. An kati asebede nane e third cane pricing committee. Kendo anyalo wacho ni the formula ma Sugar Act 2020 formula, it is inclusive of the byproduct. It is inclusive of cost reduction. And that assignment no me the Kenya Sugar Research. Kenya Sugar Research put okay to a formula machon. Formula motiyogo ma 50 to 50% is not healthy for their purnia. The cost of production kaka kawuono anyalo wacho ni mondo ipur tan achiel mar niang' kawa karibu sani gi nego mafuta manchomet 6,300. Pricing committee mantiere sani should be disbanded. Nikech mokwongo en gimo setimo kanyo nyaka ne gidonji na serve a second interim pricing committee. The third interim pricing committee gimo setimo Sharon en duoko beche niang' piny. Mat one point ochuna kaka tiang' kendo mondo ne wadhi e court mondo wachung beche niang' 5,900. Sama ntiere kama mawuoyo kodini, the Sugar Act 2024, it is inclusive of the byproduct. Monego bedni ichulo japur pesa mar bagas, onego bedni ichulo japur pesa mar mad filter, onego bedni ichulo japur pesa mar gik moko duto te matimang'o mawuok. So as sama wuoyo kodini achiel kuom reforms mwadwaro en ni the cost of production must be included a pricing formula. Number 2, ne wantiere gi committee manodhi round mano create gimiluongo ni price stabilization. Price stabilization means nengo mar pur niang' mar tan achiel kaka sano nego bedni en 6,300. The market process ok onego bedni duoko nengo no piny beyond that. Tiende ni mano japur niang' nyalo timo ang'o? Nyalo we puro niang'. Omiyo ne wawinjore gi parliament ni mondo odhi okadhi reserve fund moro ma ibiro timo ang'o? Ibiro top market price 50% means ni kas ng'ato kelo sukari mang'eny mohit the market price. Kodonjo mano chuno millers mondo duok ang'o? Nengo niang' piny. Sama wuoyo kodi niendi nitie gimiluongo ni demand and supply. Sani wan kod niang' matin e Kenya ka. Kendo ng'eny factory chewa gi rego under capacity. Therefore, nyiso niya, onego bedni sani ema ne japur nengo niang' ni malo. To sama wuoyo ko related every month, timede, to nengo pur, nengo sukari ma japur, to dok piny. To amiyi example, ni kambe gi nyaka tim gimiluongo ni co-generation. Mana achiel kuom gimomiyo nyocha chuno sirkal mondo otim ang'o? Release gigi out to private investors. Co-generation means gimoro mane notimore Kibos kacha. Kidhi Kibos kanyo to iyudo ka bagas nitiyo go loso go fertilizer. The same Kibos loso tiyo gi molasses to loso go sanitizer. Mandalo COVID ne giloso billions and billions of money. Sama wuoyo kodi ni sanitizer Kibos no loso mane be niang' japur mowuok kaini. Oloso fertilizer e niang' japur mowuok kaini. Koro gima duong' mogik mowacho en ni japur nego chul beche niang' plus byproducts mage. Nikech mad filter cha en fertilizer. Factory gi steam. Kotiyo gi bagas no endo koriembo kodo boiler tieni stima koro ok ti. Mano pod en ang'o? En yuto margi. Omiyo an gima temo achiel kuom gima duong' mogik mondo kony japur niang'. En number 1, one called sugar smuggling mantiere across the board. The multi-agency mane sirkal owacho no formulate nyaka kawuono ok wane gima gitimo.
There's a lot of sugar smuggling, Madimbele, across our border point. Number 2, nyaka illegal sugar import. Tiene gidonjo mok gikelo suru. Ka gido gichulo suru, nyiso ni gikony sirkal. Tuntiere akupe moko mane ka momakore gi joma dongo go ema timo mano. Omiyo an awacho ni Pur Niang pod na wadwaro ni mondo otim free and fair election mar grower directors. Mok register obedo manipulated gi jok mok jo Pur Niang. Machielo kendo mwatemo wacho eni kambe gi kata nyocha obedo list ne jogi nitiere recall clause ma ka ok inyal perform to nego omagi kambe gi. Eni wadwaro kendo wademand ni the listing contract nyaka wane mondo mi ka koro kaka Chemelil example nyaka ne migi kibos pogi rego Niang Mwengo tan 800 kambi mane rego tan 2,500 and then machielo wawacho ni kaka Weybridges mantiere within area ma Chemelil ka omi kibos Chemelil to Weybridge ma Makino mondo supply Niang kanyo Chemelil, Weybridge ma Mberere mondo supply Niang Chemelil, Weybridge ma Chemasi mondo o supply Niang Chemelil. To onge kaka inyalo expect ni Weybridges ma oluoro Chemelil supply Niang Kibos ti expect ni Chemelil mondo o make profit. So kitieko tiang. Erokamano. Katieko takoyo jo Pur Niang ni mondo giwuok kuonde ma gintiere duto te gidhi gi register mondo gigo kura. An kaka tiang' wasea mabor mana kaka Richard owacho wan gi jomoko ma kama bi to dwa chungi. So an akoyo jo Pur Niang ni wasebedo gi good record. An kaka tiang' anyalo wacho ni wachako Muhoroni Outgrowers Company kan block leader mar Bura South. Achako ga kwamba Farmers Cooperative Society was the best managed society in the Kisumu County for a period of 15 years. Abedo Jakoma deputy chairman mar Kenya National Federation of Sugarcane Farmers. Today I'm national chairman mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Mogik ni kane ane presiding committee nawe Lit Niang pauchiel gi 50 kendo Richard Ogendo man kanyo no nyalo nyisi kaka ne awuok e presiding committee nyakuono jok mano ket kanyo tich magisetiyo en duoko Lit Niang piny. Omiyo nawacho ne jopur ni wasetiyo ging'eyo the right people to elect. An akwayogi e thuolo mawadhigo ni kik giyier ng'ata ma monindo kor mila. To an atiang' ane debe kenda kojo. Erokamano ahinya. Iseuso sera moromo. Gino mara ni koro giwinjo. Atiang' wagoni erokamano nyakuom to akodwa. Nyakuom Gajwang' kata mana kapok iloso mar mondo mi watieki. Wadhi ne kaunti ma Nyamira Nyakuom Gajwang' nikech kila ng'ato tiyo gi sukari. Tang'eni kaunti ma Nyamira to onge ng'at marego sukari kanyo. Kata kamano wanyane jodak e kaunti ma Nyamira gin to giwacho ang'o kaluwore koda lokruoge mopogore ahinya mantiere sekta mano mar sukari. Ma en paro mabende okaw gi jafwambo marwa Duncan Bunde. Na leo hii tunapozidi kuangazia masuala ya sekta ya sukari nchini hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili na watuambie, je, ile mikakati ambayo serikali imeweka katika sekta hii wameridhika nayo ama maoni yao ni yapi? Serikali yenyewe haina ile goodwill. Hii mambo yote inataka ile goodwill. Tumeangalia serikali kabla ichaguliwe walisema kwamba vitu vile ambavyo tuko nazo kama sukari hazitafanywa importation. Saa hizi tuliona juzi meli zikitoka sijui South Africa sijui wapi zikileta sukari. Na sukari zetu hapa huku Mumias na factories zingine zimekwama kule. Hata ukileta privatization, hii serikali tungependa kuambia kwamba watoe ile conflict of interest wao wenyewe. Hao makatel ambao ni wanasiasa bado ndio unapata ndio wako na makampuni wanataka waangushe hii kampuni waende kuleta sukari kule. Haiwezi fanya kazi mpaka wao wenyewe wakuwe na ile goodwill, waseme kwamba hii sukari ya mwananchi, hii miwa ya Mumias kule na Ndiwa na kwingine ndio inauzwa katika hizi kaunti zetu. Ningependa kusema kwamba serikali itilie maanani kusaidia mwananchi, si kuleta perception kwamba tumeleta sukari imetoka sijui wapi, imevalishwa nguo ya Mumias na karatasi za Sony inauzwa katika supermarket zetu hapa. Tumefanya ubinafsaji wa hizo kampuni, zimeenda kwa watu binafsi. Ni inakuaje tena sukari inatoka nje zingine inakuja hapa? Kumaanisha wale ambao wako kwa serikali kuna vile tena wanafanya nini? Wanahujumu ile kampuni ambao already imechukuliwa na mtu mwingine ili sukari isifanye nini? Isiweze kuonekana Kenya hii. Kwa hivyo ningependa kuambia rais apeane tu majukumu kwa wale watu wafanye kazi na walete sheria ya kudhibiti
ile tunasema imports and exports katika nchi yetu. Tangu Ruto aingie, alitupromise vitu mzuri. Watapea watu kazi, pesa itakuwa mfukoni. Sasa imefika wakati wakulima wa miwa hawana pesa mfukoni, wako na madeni over 30 billion. Tunaona kwa news. Sababu gani? Ruto anaimport sugar kutoka Somalia, kutoka nchi za nje, everywhere. News kwa sugar millers. Sugar za wafanyakazi wa Kenya, wakulima wa Kenya halisi, miwa yao haikatwi. Ikikatwa inakatwa na brokers. Inaenda wapi? Kwa private companies. Hizo zinaongozwa na nani? Zinaendeshwa na nani? Na Mheshimiwa Ruto. So Ruto uongozi wake ni kunyanyaza wa Kenya. Hakuna kitu. Ona privatization ya sugar, privatization ya coffee, privatization ya mafuta. Hii nchi inaenda mahali pabaya. Kitu yenye Ruto ameweza ni ushuru na Ebola. Unajua mimi sijaona kitu serikali imefanya mzuri hapo. Kitu wangefanya unajua kama hizi pesa Ruto anasema ametenga amefanya nini, angechukua ile pesa aweke kwa wakuri. Akiwekea wakulima wetu wa Kenya pesa aweke kabisa mabilioni ya pesa. Ndio hiyo sukari yetu itaendelea vizuri. Lakini Ruto unajua hii mambo ya kuimpoti maneno ya sukari ni hiyo ni biashara ya unajua ni rudi nyuma katika hii constitution yetu article 1 inasema power belongs to people, okay? Angesikia wananchi kwanza, achukue pesa aweke kwa wakuri, ndio tutasaidiana hii maneno ya sukari. Na hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakizidi kusema kwamba ile mikakati ambayo serikali imeweka katika sekta ya sukari bado haijatosha, wakizidi kuomba kwamba serikali iweke pesa zaidi na kuwapatia wakulima pesa zaidi ili kuona kwamba wananufaika na kunufaisha sekta ya sukari nchini. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bondi. Aya, nyakorom gajong mago gin paro mopogore mowuok kanye county mana Nyamira. Sama yo wang'o bende ogendo e boda kikachiel gi wachni mogik. Gimana do wacho en ni kama no way ma traceability. One ne wa make proposal ni any imported sugar ko bide supermarket to nyaka ndik ga red label kaka ndiko ndawa cha. This is imported, just imported sugar. So that ka consumer the supermarket koro yiero koero nyiewo imports to nyiewo imports. Number 2, wadwaro ni kambegi gimomiyo one of the reasons momiyo nowuok e Comesa en wadwaro ni otim diversification mondo the price of sugar for the common man oduog piny. Matiende ni now if we are doing other things like Ituma, there was a conference the other day in Malindi by International Sugar Organization in Kwale Diani, sorry, and the chair for ISO is the chief executive of Kenya Sugar Board. And what do we move from fossil fuel to now use ethanol to power our vehicles? Manero will mean nyangono nengo sukari bro timra nade bro dok piny, but will also create employment. As of now, kawuono, the consumer market is 1.2 million metric tons. The producer market is between 600 and 800 metric tons. We have a gap of 400,000, which we need to close. Mondo Kenya be net exporter. For us to do this, Kenya nyalore, it can happen. Any man nyaka bed division. And I want to put a disclaimer. Sugar Board has done very well in terms of limiting imports using the multi-agency task force, which is domiciled in the Interior Ministry. It is okay free for all kakanaenda lucha. Right now you can actually modi through 10. Erokamana inya. Gino maro ni weche makamagi bro bede ka iketete. Mangeni agumba bende no sechiwo recommendations. Ema ni ka koro thuolo mayo wawang'wa okola. Koro in milung'nwa TWAK. Lung'nwa to gi wachni mogiko tiyo. Erokamana Sharon. Gima nyalo wacho en ni gima sani wang'iyo e Sugar Board en konyo japur. Konyo japur e focus mar board. To kisamwa konyo japur nyaka balance the interest mar mila. Nikech jogi te gin e value chain mar sukari ni. Koro sama watemo sani gima wang'iyo ken mana nengo mar sukari kende. Wang'iyo to japur ka achiel japur nyalo yudo ang'o. Koro maino marwa te board keto en ni mondo yuto mar japur kapok idhi chopo kata bei odhi malo.
mondo sama kura mo wuyo kata ni tan en 1500 to kar yudo tan mar 65 per heka inyalo yudo koro kata tan mar 80 heka achiel. Koro magi gik madhi konyo japur kendo dhi choro yuto mar japur malo. Koro board wang'iyo wadwa ogendo wacho ni wang'iyo gik machaka wanyalo diversify into other products mawuok kuom sukari. Niang' en gima nyalo golo gik mang'eny. Niang' nyalo golo fuel magari ringo go, niang' nyalo golo mbolea, niang' nyalo golo nyaka kata dis ma ji chieme ni. Koro magi gik mang'eyo to kendo magi gik mwakete value added additions. Magi gik mwakete ndikruok gi jo kata kembe mineno mwadesogi. Wakete ndikruok gi joka sani koro kideso kambi to kini mana ng'ama dhi golo sukari kende nyaka gol ethanol. Kendo sani king'iyo vision marwa kata mar jatendwa Kenya Sugar Board en ni mondo wang'e kaka wagolo gik machalo ka ethanol kendo kata agenda maduong' meeting mane wan godo Kwale dia ni kaka wanyalo konyo sekta mar sukari golo ethanol. Kenya sani wan gi chandruok matin e weche mag mafuta gi. To ka mafuta manyalo wuok e niang' ang'ama mondo watimo magi. Koro magi chenro mwaketo kendo waketo gidhi konyo ngima japur. To ka tiyo kaen mana kwayo jopur te mana kana wacho mokwongo wadhi wandikre e registration madhi mbele ni kendo waikne nego ombulu tarik 25 mondo wayier jogo mabiro chung' kodwa kendo ka wuotho kodwa e higni 3 mabiro. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Agonu erokamano ahinya. Bende bang' yiero bende geno mara ni pod ka gonu sim to bro bende bar mondo mi watwagi ahinya nyako tenre kod achiedh nade mabende jopur kadha. Agonu erokamano ahinya James Agumba kintiere county mano ma Kisumo, Charles Atiang bende kintiere county ma Kisumo nitudri kodwa e yor lony mar Zoom. Richard Ogendo kanyakla kod Okoleri kun bende erokamano ahinya kuom chope TWAK studio marwa okinyi makawuono. Nyakon gajwang' dakika odong' mana boro kapok oromo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Iro mar mondo makegi kanyo mabiro en chenro mar weche manyiena mago mag migago mabende dhi somnu kanyo kod Milton Ochieng'. Orichuru masani wanere kendo kinde mabiro. Nyinga en Sharon Ong'aw.